to the outline of my presentation, a bit of background. Always TB is a public health issue, so the epidemiology should be interesting. And then we move on to some clinical topics like the new week treatment regimen, of course, the drug-resistant tuberculosis. But the new things that I would like to touch upon is latent TB infection, extrapulmonary TB from a different perspective, roadside TB, which has become a major clinical challenge for us, and finally, a snapshot of the NTB strategy with which we dream that the world will be, TB will be eradicated from the world, eliminated from the world. So the epidemiology of TB, we all know that it's one of the top infectious killers in the world. And in 2020, an estimated 1.5 million people died from TB. TB is the leading killer of people with HIV among unwanted জানি যে major causes of deaths related to antimicrobial resistance because MDR TB multi-drug resistant tuberculosis is a আমরা যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই আমি বাম দিকের টেবিল আমার স্ক্রিনের বাম দিকের টেবিলটার উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করবো না যে অন্যদিকে যে কথাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এভরিডে প্রায় 986 people fall ill due to TB আমাদের বুঝতে হবে it's a silent killer, it's a silent disease, it's a chronic disease এবং প্রায় 120 জন পেশেন্টকে আমরা হারাই ডিউ টু টিবি এবং প্রায় 3 জনের বেশি বাংলাদেশেই আজকে আইডেন্টিফাইড অথবা they contact drug resistant TB from other drug TB resistant patients. আর আমাদের লেটেস্ট যেই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স সার্ভে হয়েছে সেকেন্ড ডিআরএস সেখানে দেখা যাচ্ছে among new cases 0.7% are MDR TB and among previously treated cases it's 11% is MDR TB. So আমরা এই টেবিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ is there in both as a high TB burden country as well as a high MDR TB burden country. আসলে আমরা retreatment regimen নিয়ে কথা বলি আমরা আগে জানি যে basic treatment approach to TB treatment is what is called the category 1 which we are very well aware of. We have 4 FDC for 2 months and then we have 2 FDC for 4 months. However, in certain cases where the patient has received treatment previously or has come up with a default or the clean cut reinfection relapse case, in those situations we previously use a category 2 where there were 8 months of 8 month duration of which the first 2 months included the streptomycin injection as well as the 4 FDC. And later on we reduced the local drugs. However, the present retreatment regimen as formulated according in the NTP guidelines has made things simpler. Firstly, it's an all-oral regimen and secondly there is no intensive or continuation phase. So if you have a patient who's bacteriologically confirmed or extrapulmonary TB, just give 6 months of 4-FDC, INH, pyrazinamide, along with the quinolone, straight 5 drugs for 6 months. However, if the patient is bacteriologically negative, in that case, we are sparing the quinolone because you know that it is a very important drug in our multi-drug resistant treatment line, and we just give 6 months of 4-FDC. And finally, in some difficult challenging cases like TB meningitis or in bone TB or slowly dissolving extrapulmonary TB, whatever site it is, then in that case we give 12 months of 4-FDC plus levofloxacin. So with this I move on to the drug-resistant tuberculosis, which is, as you know, defined as TB caused by the mycobacterium that is resistant to both rifampicin and INH, which are the main anti-TB drugs for the short course regimen category 1. We also have another extended version of resistant TB, which is called XDR, extensive drug resistant TB, where in addition to MDR TB, there is also resistance to fluoroquinolones and at least one additional group A drug. I will be talking about group A drug in a few minutes. And in between, we have what is called the pre-XDR TB,
caused by Mycobacterium tuberculosis strains that fulfill the definition of MDR-TB and in addition are also resistant to any fluoroquinolone. So this gives you an idea of the various different types of resistant TB that we encounter, of which the MDR-TB is the most commonest and is a formidable challenge. So what are the problems caused by MDR-TB? কি কি সমস্যা হয়? আমরা এটা জানি যে ড্রাগসগুলি এখনো বেশ এক্সপেন্সিভ এবং পেশেন্ট ড্রাগসগুলির অনেক টক্সিসিটি রয়েছে। আমরা এর মধ্যে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডের নেফ্রোপ্যাথি রয়েছে, সাইক্লোসেরিনের নিউরোসাইকিয়াট্রিক প্রবলেমস রয়েছে, এমনকি সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি হতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা। And the treatment costs are also quite high, and it may become worse, which, as I already introduced, pre-XTR and XTR TB. And even despite all these our efforts, the treatment success is quite limited, maximum 70%, and naturally there is a high rate of death. Now, how do we approach? You must know that a multi-drug resistant tuberculosis is a microbiological diagnosis. So you have to use the lab for your diagnosis. And in that case, we had the classical solid culture, the well-known Lowenstein-Jensen medium, which is still remains the gold standard. And so you need about 2 to 8 weeks or 4 to 8 weeks to culture the drug, and then go for another 4 to 6 weeks to have your sensitivity. So a total of almost minimum 12 weeks, which was done previously. However, with the availability of the expert MTB RIF, which is the formal name for what we call gene expert, our turnaround time is only 24 hours. It's very sensitive. It detects Mycobacterium tuberculosis as well as resistance to rifampicin, which we, in our jargon, call it RIF resistance. And so at just within 24 hours, you know whether your patient has tuberculosis, number one. Secondly, your patient resistance আছে কিনা সেটাও আপনি জেনে নিচ্ছেন। However, it is expensive এবং একটা প্রবলেম আছে যে ডেড বেসিলাইয়ের কারণে আমরা এই cannot be used for treatment follow up. পাশাপাশি আছে আরেকটা মলিকুলার modality লাইন প্রোব এসে, এটা 5 দিন লাগে, এটাও সেনসিটিভ এবং রিফাম্পিসিন আইনের দুটোই দেয়, বাট এটার একটা স্পেশালাইজড বায়োসেফটি ল্যাব দেন। জিন এক্সপার্টের সুবিধা হচ্ছে যে বায়োসেফটি লেভেলের ল্যাব লাগে না। এখন সারা বাংলাদেশে প্রায় 400 মেশিন আছে, একেবারে উপজেলা লেভেলে মেশিনগুলি কিন্তু অ্যাভেলেবল। সো আমরা এই জিন এক্সপার্টের উপরেই এখন পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছি for our diagnosis of TB number one, and also পাশাপাশি MDR TB টাও আমরা সেখানে RIF resistance TB is considered equivalent to MDR TB, আমরা এক দিনের মধ্যে রিপোর্টটা পেয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশে আমরা জানি যে MDR TB চিকিৎসা কোথায় কোথায় হয়। এর মধ্যে এনআইটিসি ঢাকায় আজ থেকে প্রায় 20 বছর আগে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল, আমরা আমাদের আজকের সভাপতি প্রফেসর আলী হোসেন এবং অন্যান্য যারা ছিলেন, আমরা একটা উদ্যোগ নিয়ে এনআইডিসিএইচ MDR TB চিকিৎসা আরম্ভ করি। পরবর্তীতে সেটা WHO সাপোর্টে একটা ডটস প্লাস প্রজেক্টের আকার ধারণ করে 2007 সালে, এবং পরবর্তীতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশে আমরা সরকারি অনেকগুলি হাসপাতাল এখানে ইনভলভ হয়েছে, যেগুলিকে চেস্ট ডিজিজ হসপিটাল বলা হয়, এখন আগে টিবি হসপিটাল বলা হতো। প্রত্যেকটা বড় বিভাগীয় সদরে রয়েছে, এবং ইন এডিশন আমাদের একটা ডিমেন ফাউন্ডেশন এনজিও আছে যারা টিবির ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার, এবং তাদেরও MDR TB চিকিৎসায় একটা বিরাট ভূমিকা অবদান রয়েছে। তাদের হসপিটালগুলি তারা এখানে MDR TB চিকিৎসা করে থাকে। Then what are the drugs that we use for MDR TB management? So আমরা সবসময় এখানে গ্রুপ A, B, C বলে আসছি, এবং এটা প্রায় চেঞ্জ হয়। এখানে আমরা গ্রুপ A তে দেখতে পাচ্ছি যে লেভোফ্লক্সাসিন, মক্সিফ্লক্সাসিন মানে কুইনোলোন এসছে, এবং এখানে যেই নতুন অ্যান্টিটিবি ড্রাগ মিডাকুইলিন, যেটা প্রায় গত 7-8 বছর ধরে টিবি অঙ্গনে এই MDR TB চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং এটা আমাদের অনেক স্ট্রেনথেন করেছে আমাদের এফর্টস গুলোকে, সেটা গ্রুপ এতে চলে এসছে। পাশাপাশি লিনেজুলিড, যার সঙ্গে আমাদের পরিচয়, একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক, পার্টিকুলারলি MRSA অ্যান্টিস্টেফাইলোকক্কাল অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে ইউজ করি।
তারও এখানে স্থান হয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কোনো ইনজেকশন নেই। গ্রুপ বি তে আছে ক্লোফাজিমিন, যেটা অনেক আগে লেপ্রোসিতে ব্যবহার হতো। আজকে due to some extensive research conducted in Bangladesh itself, clofazimine has become part and parcel of the India TB management. আর আছে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ সাইটোস্টেরিন। গ্রুপ সি তে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ইথাম্বিউটল। এমডিআর হলে যে অন্য এমডিআর ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ব্যবহার করা যাবে তা নয়, ইথাম্বিউটল ইউজ হচ্ছে, pyrazinamide ইউজ হচ্ছে, delamine is another new anti-TB drug, and very interestingly, you are aware that now INH, although it is by definition resistance to INH in MDR, the high dose INH is used for MDR TB regimen. In addition, we see some injectables as well as time-honored amikacin plus the ethionamide second line drug as well as para-aminosalicylic acid, a very primitive anti-TB drug. But there's been a big change. No more injectables in Group A. There's a big change in the world. You see an Asian standing in front of 10 Downing Street in London. And again, you just see what George Bernard Shaw has to say. Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. And particularly for us, যারা আমরা সায়েন্টিস্ট, আমাদেরকে চেঞ্জের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, আউটডেটেড জিনিসকে পরিত্যাগ করতে হবে, আপডেটেড জিনিসগুলোকে গ্রহণ করে সেটা আমাদের রোগীর সেবায় জিনিসগুলিকে সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। চেঞ্জ বলতে আবার এটা ব্যাক টু বেসিক্স কে কিন্তু ছাড়া যাবে না। সো বেসিক্যালি পেশেন্টের যা প্রয়োজন ডায়াগনোসিসটা প্রপার করে সেই জিনিসটাকে অ্যাপ্লাই করাটাই হচ্ছে আমাদের main উদ্দেশ্য। So this is a very busy slide. I will just draw your and just to sort of give an academic presentation. What are the various MDR TB regimens that we have right now? So আমরা এখান থেকে যে কথাটা এটাকে আরেকটু বড় ব্যাখ্যা করব যে এক নম্বরে চলে এসেছে শর্টার ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন। এটা কিন্তু আরেকটা নতুন, যেটা আগের স্লাইড থেকে আসছে, যে একটা বিপ্লবের মতনই বলবো। আগে আমি সরি, এমডিআর টিবি মানেই ছিল ইনজেকশন থাকতে হবে, ইনজেকশন মানেই ছিল পেশেন্টের কান ইনভেরিবলি খারাপ হবে। এমনকি আমরা একটা জাস্ট আমাদের একটা কথার একটা ফ্রেজের মধ্যে ছিল যে হয়তো বা কান নইলে বা জান, মানে ইফ ইউ ডোন্ট take care of MDR TB, he will die, the patient will die. So in order to save his life, you have to sacrifice his hearing. So, but that injectable, then it also had nephrotoxicity. It was painful for the patient. Ultimately, we are fortunate that Almighty has given us the opportunity of bringing in two anti-TB drugs, Tuberculosis and Delaminate. So, তাতে আমরা শর্টার ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন চলে এসেছে। আগে 18 মাস ছাড়া কোনো কথাই ছিল না যখন আমরা 20 বছর আগে কাজ আরম্ভ করি। আজকে দেখেন 9 থেকে 11 মাসের মধ্যে চলে এসেছে। তাছাড়া এটা হচ্ছে শর্টার ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন, যেটার মধ্যে কোনো ইনজেক্টেবল নাই, কিন্তু আপনাকে এটা কিছু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আছে যেটার সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করাবো। এখন যদি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া না হয়, পরিপূর্ণ হয়, তাহলে আমাকে চলে যেতে হবে অ্যামিকেসিন সহ ট্রিটমেন্টে যেতে হবে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং। আর একটা এখনো আগে সেই অল ওরাল লঙ্গার ট্রিটমেন্ট রেজিমেন কিন্তু আছে, যারা আবার কোনো এই আপার দুইটা রেজিমেন্টকে তারা ফুলফিল মানে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করছে না। So there is all sorts of there are different modalities, and finally you can also go for an individualized treatment regimen, যেটা আমাদেরকে যারা আমরা পালমোলজি অথবা টিবি নিয়ে কাজ করি অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে সেটা করতে হয়। We have to construct an individualized treatment regimen according to the sensitivity and also to the tolerance and the acceptability of the patients, keeping in mind the comorbidities as well. So let me now expand a little bit on what is the shorter oral treatment regimen, which is the most preferred regimen today, and it has become the standard of care also. আমাদের যে এতগুলি সাইট বললাম, আমাদের যে বাংলাদেশে যে এমডিআর টিবি রোগীগুলি আছে, তারা কিন্তু কি ওষুধটা পাচ্ছে, আসেন আমরা সেটা দেখাই। প্রথম কথা, তার কিন্তু এলপিএ করে ফ্লোরোকন সেন্সিটিভিটি কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে হবে। আমি চোখ বন্ধ করে ফ্লোরোকন রেজিস্ট্যান্স যদি পাই, তাহলে কিন্তু এই রেজিমেন আমি দিতে পারবো। এখানে আমরা একটা ইন্টেনসিভ ফেজ দেখছি 4 থেকে 6 মাস,
যার মধ্যে বেলাকুইলিন আছে। বেলাকুইলিন কিন্তু ম্যাক্সিমাম 6 মাস দেওয়া যায়, এর বেশি কিন্তু এক্সটেন্ড করা যায় না। পাশাপাশি লেভোফ্লক্সাসিন আছে, প্রোথ্যানামাইড আছে, ক্লোফাজিমিন, pyrazinamide এবং H, which is small h means high dose INH along with ethambutol. তাহলে just see in this you have three first line drugs: pyrazinamide, high dose INH, and ethambutol for the intensive phase, and in the continuation phase you come down to four drugs where you have 5 months of levofloxacin, clofazimine, pyrazinamide, and ethambutol. আর ওই যেটা আগেই বলছিলাম যে যদি আমার এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া মিট না করে তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে অ্যামিকেসিন দিয়ে চিকিৎসাটা করতে হবে, এবং তখন আমরা মক্সিফ্লক্সাসিনটা ইউজ করবো ইনস্টেড অফ লেভোফ্লক্সাসিন. So let's see what are the eligibility criteria for short oral treatment regimen. Well, these are the exclusion criteria. First of all, if you have a confirmed resistance or suspected ineffectiveness of a medicine in the shorter MDR treatment regimen, এটা একটা, of course except isoniazid resistance, কারণ সে তো MDR, এটা তো আমি জানি, আমি এটা হাই ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ম্যানেজ করব। আরেকটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, exposure to one or more second line medicines in the shorter MDR 3B regimen for 1 month unless confirmed susceptibility. এখানে একটা পয়েন্ট আসে যে আমরা যে কুইনোলনস গুলোকে ওরাল রেসপিরেটরি অ্যান্টিবায়োটিক্স হিসেবে ইউজ করি, তাতে কি টিবি যদি এটা বেসিলাই গুলি যদি ডরমেন্ট বেসিলাই গুলি এটার মানে কন্ট্যাক্টে আসলে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে কিনা না, the point is that it has to be 1 month at a stretch. Now rarely you will use levofloxacin as a respiratory antibiotic for a month at one go. You will may use it for maybe 2 weeks. This is one thing. And also, even if it is exposed more than 1 month, if there is your DST shows a confirmed susceptibility, you can use it. Thirdly is the intolerance to the medicines in the shorter MDR-TB regimen. Then you have pregnancy. This cannot be used in children less than 6 years. Again, one important point, extensive PTB or severe PPTB. In this situation also you cannot go for the short oral treatment regimen. Now, extensive TB definition আমরা in short যদি বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটাকে disseminated বলি, মাল্টিপল সাইটসে যদি টিবি থাকে, সরি যদি লিম্ফটা থাকে, এক্সকিউজ মি, লাংসের সঙ্গে যদি আরেকটা সাইট ইনভলভমেন্ট থাকে সেটাকে এক্সটেন্সিভ টিবি বলছি। আর সিভিয়ার ইপিটিবি, ডিসচার্জিং সাইনাস আছে, পটস ডিজিজ হয়ে গেছে, নিউরোলজিক্যাল সিম্পটম আছে, সোয়া সেপসিস এটসেট্রা, এগুলিকে এই সব ক্ষেত্রে এই শর্টার ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন is not applicable. So if these are not there, exclusion criteria নাই, আমি পেশেন্টকে শর্ট ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেনে নিয়ে যাব। একটা যে মনে রাখতে হবে যে as clinicians এবং প্রোগ্রামও কিন্তু এটা করছে, যে আমরা বেসলাইন ক্লিনিক্যাল ল্যাব টেস্ট such as the ECG, কারণ আমরা জানি QT prolongation করে বেরাকুইলিন, আমরা এলএফটি করব, আমরা এখানে অনেকগুলি হেপাটোটক্সিক ড্রাগ দিচ্ছি, আমরা রেনাল ফাংশন করব, আমরা এখানে কিছু নেফ্রোটক্সিসিটিও দেখা যায়, আমরা সিবিসি করব, লিঙ্গোজেলয়েডকে আনছি, তার হেমাটোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি আছে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে, আর আমরা কোমরবিডিটিস গুলিকে দেখব, সো দ্যাট আমরা ওগুলিকেও কিন্তু পাশাপাশি অ্যাড্রেস করতে পারি। প্রেগন্যান্সিটা তো আমি রুল আউট করেছি আগে, তারপর আবার আমি ডাবল চেক করব। আর যদি আমার এলিজিবিলিটি এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে কোনোটা চলে আসে, তাহলে আমরা চলে যাব সেকেন্ড লাইন রেজিমেন অথবা লং রেজিমেন, সরি, আর অথবা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ট্রিটমেন্ট রেজিমেন। আর আরেকটা জায়গা এখানে আপনাদের দেখিয়ে রাখি যে আমি শর্ট ওরাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেনে খুব সুন্দর পেশেন্টকে শুরু করে দিলাম, কিন্তু এটা কিন্তু সুইচ করার একটা জায়গা আছে। The shorter regimen is failing, there is a non-response, there is drug intolerance, or emergence of other exclusion criteria. Let's say the patient gets pregnant, so you have to immediately switch to this regimen. So let me move on to these two important slides, which gives us the main academic basis of how we started thinking of a shorter treatment regimen. এবং সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে যে এটা একটা 9 month রেজিমেন, এবং এটার নিকনেম হচ্ছে বাংলাদেশ রেজিমেন। কেন বাংলাদেশ রেজিমেন? বিকজ it was the study was conducted on Bangladeshi people
in northern Bangladesh in the area of Rajshahi. এবং সেই পেপারটা যখন এই গ্রুপটা পাবলিশ করে, আরেকটা কথা লক্ষ্য করবেন যে এখানে যতগুলি অথর নাম আপনারা দেখছেন এক্সেপ্ট দি ফার্স্ট অথর আরমান ফন বিউন এন্ড হ্যান্স রাইডার, যারা দে আর বেলজিয়ান পিপল, other all the published authors are from Bangladesh. So এটা 2010 সালে পাবলিশ হয়, যেখানে শর্ট highly effective and inexpensive standardized treatment of multiple resistant tuberculosis এর আমরা সন্ধান পাই। পরবর্তীতে এটাকে বিভিন্ন দেশে এটাকে এন্ডোর্স করা হয় ডব্লিউএইচও তত্ত্বাবধানে, এবং ফাইনালি 19 সালে এটাকে ডব্লিউএইচও গাইডলাইনে নিয়ে আসে। সো আমি আল্লাহর রহমতে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে দিস ইজ আওয়ার কন্ট্রিবিউশন, মানে বাংলাদেশের মানুষের কন্ট্রিবিউশন টু অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স ডিসপাইট আওয়ার রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট। আর এই ছবিতে লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ টু ডক্টর আরমান বুন, the principal investigator of the Bangladesh Regiment study, who is here. And I also acknowledge Dr. Wahiduzzahman Akund, who was the PMDT coordinator. Unfortunately, we lost him due to COVID 2 years ago. নতুন আরেকটু অ্যাজ আই সেড, জর্জ বার্নার্ড শ বলে গেলেন, আপনারা ঋষি সুনাককে দেখছেন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, একসময় ওই দেশে রাজত্ব করে গেছেন ওনারা, আজকে আর আমাদেরই মতন একজন ওদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সো লেটেস্ট রেকমেন্ডেড রেজিমেন আসছে, ডব্লিউএইচও র্যাপিড কমিউনিকেশন মে 2022 তে করেছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই ওয়ার্কিং গ্রুপের মেম্বার হিসেবে কাজ করেন। এটাকে বলা হচ্ছে বিপাল এম রেজিমেন্ট। B for bedaquiline, P for PA for pretuminate, L for linezolid, and M for moxiclax. So this is একটা short regime চলে আসছে, খুব কম ড্রাগ, ওখানে তো অনেক 7-8টা ড্রাগ ছিল, এখন অনেক কম চলে আসছে। এইটার মেইন কাজটা হয়েছিল সাউথ আফ্রিকাতে, এবং নাও our WHO guideline development group has endorsed it. So it has come into rapid communication in May 2022, এবং the complete recommendations will be available at the end of this year or early next year. But a note of caution that এই রেজিমেন্টটা করতে গেলে আপনার কিন্তু ল্যাব ফ্যাসিলিটিটা খুব ভালো থাকতে হবে, কারণ বেডাকুইলিন অনেকদিনই আমাদের সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, মানে সারা পৃথিবীতে। তো এটা রেজিস্ট্যান্সটা আপনাকে কিন্তু বের করে রোগীকে এই রেজিমেন্টে আনতে হবে। আপনাকে লিনেজুলিড যেটা কয়েকটা কালচার আপনার খুব স্ট্রং ক্যাপাসিটি থাকতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট গো টু দিস রেজিমেন্ট। Now moving on to latent TB infection, which is becoming an interesting clinical topic, and I'm happy to tell you that as a clinician, it not only is a clinical topic anymore, it is also a public health topic, and the WHO has published a consolidated guidelines on which the first module is on prevention, and they're talking about tuberculosis preventive treatment, which in short is called TPT, tuberculosis preventive treatment. So আগে আমরা জানি যে what is latent TB infection? It is for academic purpose, it is a state of persistent immune response. It is an immune response to the stimulation by mycobacterium tuberculosis antigens with no evidence of clinically manifest tuberculosis disease. So it's very clear, it's an immune response. If you want to explain to something to the patient, আমার টিবি হয়েছে কি হয় নাই, না আপনার রোগ হয় নাই, কিন্তু আপনি ব্যাসিলাই টিবি জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছেন, তাতে আপনার শরীরের ভিতরে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে আপনার ইমিউন সিস্টেমে, এবং সেই কারণে আমরা এটার ব্যাপারে চিন্তিত, আপনাকে ফার্দার ডিজিজ না হয় সেই দিকে আপনারা নিয়ে যেতে চাই। এটা মনে রাখতে হবে, there is no gold standard for test for direct identification of MTB infection in humans. আমরা আসবো পরের স্লাইডে আলাপ করব, এবং most infected people have no signs or symptoms but are at risk. So there are also risk of some risk factors, যার মধ্যে immunological status of the host is very important. তাহলে what is the concept? আইসবার্গটা যদি দেখেন, আগে বলা হচ্ছে latent infection asymptomatic not contagious. আমরা আগে সবসময় স্মিয়ার পদ্ধতি নিয়ে মাথা ব্যথা করতাম, বেসিক কমিউনিটি মেডিসিনের যে অ্যাপ্রোচটা এপিডেমিওলজি, চেইন অফ ইনফেকশন ব্রেক করো, সোর্সকে ব্লক করো, ডিজিজ চলে যাবে। কিন্তু অনেকটা করলাম, করার পরে টিবি এখনো তো যাচ্ছে না, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে না, আমাকে লেটেন্ট গ্রুপের কাছেও যেতে হবে। যে আগে আইডিয়া ছিল লেটেন্ট ইনফেকশন ইজ নট কন্টিজিয়াস, হাউএভার
এখন দেখা যাচ্ছে যে লেটেন্ট ইনফেকশন ইটসেলফ ক্যান বি কন্টিজিয়াস বিকজ কোন সময় সে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে আমি টেরও পাচ্ছি না। সো উই হ্যাভ ইট ইজ দ্য স্পেকট্রাম, এবং এটা হচ্ছে দি টিপ অফ দি আইসবার্গ যেটা আমরা দেখতে পাই, বাট নিচে অনেক দেখেন বিরাট ডিজিজ প্রবলেমটা রয়ে গেছে। তো আমাদেরকে হাই রিস্ক পপুলেশন যে কাজ করতে হবে, প্রথমেই নিশ্চয়ই পিপল লিভিং উইথ এইচআইভি, ওয়ান অফ দি মেইন ইমিউনোকম্প্রোমাইজিং ডিজিজেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ফরচুনেটলি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে সেটার prevalence এখনো কম। But then we have a lot of contacts of bacteriology confirmed TB patients. Many well-to-do patients, I think, ask our chairperson and even us, যে আমার টিবি হলো কেমনে? তো আপনি বসুন্ধরা একটা ক্রাউডেড লিফটে উঠেছিলেন, ওখানে এক ভদ্রলোক কাশি দিচ্ছিল, তো আপনি তো টের পান নাই, ও স্মিয়ার পজিটিভ ছিল, আপনাকে এটা দিয়ে চলে গেছে, অথবা আপনার কেয়ার গিভার তার হতে পারে, আপনি কোনো ওয়েটিং রুমে আপনি পিক আপ করতে পারেন। নেভারদারলেস দিস ইজ ওয়ান। ডায়াবেটিক্স, ইয়েস, সিকেডি আজকে বাংলাদেশে একটা বড় সমস্যা। আমরা we have a lot of patients. Then we are talking about biologics. আজকে in the afternoon we had a extensive discussion on the use of biologics in Bangladesh. So this is part and parcel of modern clinical practice. Transplantation, including the candidate, কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে, এবং ক্যান্ডিডেট সহ আমরা ওনাকে আগেই কিন্তু টিবি ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করতে হবে। সিলিকোসিস নট ইয়েট এ বিগ প্রবলেম, এন্ড ইয়েস সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ, ইয়াবা, তারপর মিথাইল, অনেক কিছুই আজকাল শুনি, পত্রিকায় পড়ি, এটাও কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে ফর লেটেন্ট টিবি। আমরা টেস্ট দুটাই করে থাকি, একটা হচ্ছে টিউবারকুলিন টেস্ট অথবা ইন্টারফেরন গামা রিলিজ অ্যাসে, which is popularly known as the quantiferon gold. Please bear in mind that we also do a chest x-ray. Our job is to rule out whether, before giving the TPT, whether the patient has active disease or not. So আমার অ্যাক্টিভ ডিজিজ রুল আউট করতে হবে, অ্যাক্টিভ ডিজিজ হলে আমি ট্রিটমেন্ট করব, আর যদি অ্যাক্টিভ ডিজিজ না হয় আমি লেটেন্ট চিকিৎসা। তো রেজিমের মধ্যে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এক নম্বর, যেটা ওয়ার্ল্ড এর মোস্ট পপুলার, এটার নাম হচ্ছে 3HP। H আপনারা জানেন স্ট্যান্ডার্ড অ্যাব্রিভিয়েশন ফর INH, P is the standard in abbreviation for rifampicin, another rifamycin, এবং সেটার 3 কেন বলা হচ্ছে 3 মাস, তাহলে 3 মাসে আমরা 12 সপ্তাহ ওয়ান্স উইকলি দিই। 12 ডোজে আমরা আইসোনিয়াজিনের 300 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট, রিফাম্পিক্রিন 300 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দিয়ে আমরা কাজটা সেরে ফেলতে পারি। এটা এখন কিন্তু সাপ্লাই আছে, একটু আপস এন্ড ডাউনস হয়, যদি আপনার লজিস্টিক ইস্যুস থাকে, তাহলে সিম্পল যে 2FDC আছে সেটাকে যদি আমি 90 দিন দিই 3 মাস, তাহলে কিন্তু লেটেন্ট টিবির চিকিৎসা হয়ে যাবে। তাহলে আমরা একটু সরে এসেছি, একসময় আমরা 6 মাসের আইএনএচ মনোথেরাপি, আইপিটি বলতাম, আইএনএচ প্রিভেন্টিভ থেরাপি, সেখান থেকে আমরা টিপিটি, টিউবারকুলোসিস প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্টে এসেছি, এবং আমাদের কাছে এখন দুইটা রেজিমের হাতে চলে এসেছি। একটু পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের সঙ্গে এই ট্যাবলেট গুলো। এখানে 300 মিলিগ্রামের রিফাম্পিটিন আছে, 200 মিলিগ্রামের আইএনএচ আছে। তো আমরা একটা অ্যাডাল্ট কে ওয়ান ট্যাবলেটে আছে 300 আমি তিনটা ট্যাবলেট দিব। সো প্লিজ বিয়ার ইন মাইন্ড, we will be giving the patient 900 milligrams of rifampicin and 900 milligrams of INH in a single dose, total 12 doses in 12 weeks. I'm pretty sure all the smart clinicians who are listening to this talk are worried যে এত ডোজে খাইয়ে দিবেন আর কিছুই হবে না। হ্যাঁ, কিছু হবে। Mild side effects. Taiwan is one of the most successful countries which has done extensive LTBI treatment. I had the good fortune of meeting the chief of that program. তো সে বলল যে ওই flu like symptom হয়, একটু কাউন্সিলিং দিয়ে ম্যানেজ করে দেওয়া যায়। আর আরেকটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই আসছে যে এত হেপাটোটক্সিক ড্রাগ দিবেন, তাতে কি লিভার প্রবলেম হবে না? হয়, তো সেটা তো আপনার যে কোনো সময় হতে পারে, এবং সেটা তো আমি ফার্স্ট 1-2 ডোজের মধ্যে যদি পাই, I will not continue this. So you have to be vigilance, তো ক্লিনিশিয়ানের থাকতেই হবে, যে ওষুধ যেতে ঘুমালে হবে না। So that is what but the thing is very simple, and I'm happy to say that this tablet is available in Bangladesh right now. Next question I'm sure is popping in our mind is isoniazid, this monotherapy, this preventive therapy, does it cause any elevated risk of drug resistance? No, not at all. So we can go ahead with the therapy.
Now I'm coming to the end of my presentation. অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি, সরি। এক্সট্রা পালমোনারি টিবি নিয়ে একটু কথা বলে নেই। আমরা জাস্ট কুইক একটা স্ন্যাপ নিব যে গ্লোবালি আমরা প্রায় 16% এর চিন্তা করে থাকি, বাংলাদেশে 19%। প্রায় 1 in 5। আর কমন টাইপস আপনাদেরকে বলে সময় নষ্ট করবো না, শুধু যে আমরা যেসব সমস্যাগুলো টিবি লিম্ফোডেনাইটিস একটা সমস্যা পরিস্থিতি, আর নতুন যে আরেকটা ঝামেলা বেড়েছে সেটা হচ্ছে স্কিন টিবি অথবা পোর্ট সাইট টিবি। সো আমাদের চ্যালেঞ্জেস গুলি কি? একটা হচ্ছে যে আমাদের স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস করাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়। স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস যদি চান তখন আপনাকে স্যাম্পলিং করতে হয়। এখন সেই এফএনএসসি করে এফএনএসসি অনেক সময় মিস করে, বায়োপসি করতে হয়, ফুল এক্সটেনশন বায়োপসি। তারপরে ডায়াগনস্টিক পাথওয়েটা ফ্র্যাগমেন্টেড, এখানে প্রাইভেট সেক্টর ডিপেন্ডেন্ট, যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ, আপনারা এগ্রি করবেন, এবং কোনো অ্যাডভান্স সেন্সিটিভ ডায়াগনস্টিক্স এরও অভাব রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে যে কাজ চলছে, আলটিমেটলি এখানে আবার জিন এক্সপার্ট আবার তার একটা উপকারিতা প্রমাণ করেছে। প্রথম প্রথম কিন্তু জিন এক্সপার্ট ইপিটিভিতে অত ইউজফুল ছিল না, বাট অল দিস স্ট্যাটিস্টিক্স শো আস, এক্সেপ্ট ক্লোরোফিল, আই ডোন্ট নো ওয়াই, its sensitivity is not very high, not more than 50%. But in the other scenario, CSF, lymph node tissue aspirates, gastric lavage, you can see a very impressive sensitivity and specificity. So there has been a policy update which says that WHO now recommends expert over conventional tests for diagnosis of TB in lymph nodes and other tissues, and as the preferred initial test for diagnosis of TB meningitis. And in Bangladesh, there are some centers, mm, the screening center, for example, run by ICDDRB in the name of ACTB. মিরপুরে যে সেন্টারটা আছে সেটা বিনামূল্যে এক্সট্রা পারমিট স্যাম্পলের জিন এক্সপার্ট করে দেয়। আর যদি ওখানে যাওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়, আপনি মহাখালীর যে সেন্টারটা আছে সেখানে একটা ইপিটিভি ডেডিকেটেড ওনাদের সার্ভিস আছে, যেখানে ইউ ক্যান সেন্ড ইউর স্যাম্পলস। প্লিজ রিমেম্বার, ইউ হ্যাভ টু সেন্ড ইউর স্যাম্পলস ইন নর্মাল স্যালাইন। ইফ ইউ সেন্ড আ স্যাম্পল ইন formalin, formaldehyde, you will not get any result of gene expert. So this, please be very meticulous about that. I'm almost at the end of my presentation. যে এনটিবি স্ট্র্যাটেজি, সেটার একটা পিলার আমার কাছে খুবই একজন ক্লিনিশিয়ান হিসেবে আমার কাছে ভালো লাগে, এবং এটা আমাকে খুব মোটিভেশন উদ্বুদ্ধ করে যে আমরা এখন চিন্তা করছি ইন্টিগ্রেটেড পেশেন্ট সেন্টার টিবি কেয়ার অ্যান্ড প্রিভেনশন। এখানে নিয়ন্ত্রণ, কন্ট্রোলের কোনো কথা নাই, এখানে কোনো মানে নাম্বারস, উই আর লুকিং এট পেশেন্টস, হিউম্যান বিংস, নট উই আর নট লুকিং এট a bunch of robots or data. আমি জাস্ট কয়েকটা স্লাইড বিকালে যোগ করলাম। পোর্ট সাইট টিউবারকুলোসিস একটা বার্নিং প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এটা রেয়ার কমপ্লিকেশন বলা হচ্ছে, বাট আসলে বাংলাদেশে বিকজ অফ পুয়ার ইনফেকশন কন্ট্রোল দিস ইজ বিকামিং আ মেজর ইস্যু। এটা একটা নোজোকমিয়াল ইনফেকশন, বোঝাই যাচ্ছে ইনকমপ্লিট স্টেরিলাইজ ল্যাপারোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্টস এর জন্য ইউজুয়ালি এনটিএম ইজ রেসপন্সিবল। আর ট্রিটমেন্ট যদি বলি, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্টিবির সঙ্গে আমরা কুইনোলোন এবং ম্যাক্রোলাইডস দিই, ডিউরেশন 9 to 12 months। এটা আর ডিফারেন্সিয়াল মধ্যে নোকার্ডিওসিসও আসে, বাট that is can be diagnosed in the lab. So thank you very much for your kind attention. I'm sorry